Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Yada onyankopan ase de why ende fefo ode amen na wama hena yaye adeshi wo nodoba na hindine mu no anapeso ye bishia wo adeshia sonkon a wasekam ase ende jumedia yedi anade afi dia yedi no kawa yeshe medi ase mfi ison ni na botaya usi wodo a yedishe medi ase na yegudu yeriti no ni na raibe meyin a yewo onyankopon asefo no yebehye heno ho ten dem ro obaya edumo onyankopon de ahye nansa de yenye wo asefo no no yebotumina yaye na demro osmofo Paul Osho na odema Timothy ewo 2 Timothy chapter 2 verse 2 ose na da eti nunum wo adasefo bi edim no iyera na fashe mberema amokofa a wotum acheche binum ensa eno ho ntino de biara da no aya mbeyi na ewo onyankopon asefo no ho hia de yebehia wo ehida otenda ase na yetumina ya to yani ibedimu wo onyankopon asemu dem robe ya ibutumina ya cheche en asafo a yunu da onyankopon hwehwe de yabeye na bedi shase dodrobe ye esia abase ko mfesia abase ko dae ni na no ya kasa afa nsame pi ho na ibohode afibiara nsama yakano aya na ofa asafono inchechere we be kada be da idini na da ka se fumi na no they were all doctrinal in nature enu ntino ni nara inde yebo ho onyankopon asafo inchechere a all the church asafono nye da ye ma ne fi ho na ye fi ho na ya san ya ba onyankopon atempon panolo na afi de ya na dam namum ye hanadwe de adushedia onyankopon asafu sisi a ye buhineni egudo na oye adibisho a ode ohaw kase ode abre onyankopon asafu inkankampo wo yenesambaka dwememu na ama onyankopon asafu emudi a oye nye konkon a oye no da mafani nare no efiho ma sisi no enkofo ihu onyankopon asafu meche Christ asafu sede mbre ote kanan na onyankopon hwehwe de oye ibana adusua na yebu ne yebudo adusua ofa hena dada asetina mu abrabo konkon abrabo a moto a ode yebo no yebu ne yi yedebu dam fa ni nara do na iya dora ha onyankopon asafu na inde bokko ni asafu krumi nara no bo de asafu mba hidusu a yebededi wo abua no oya sonkon sa yeba asorifia yeba asorifia osusuban no kon ene yebufia osusuban no kon titirmpo ne mbegun na ya ba sisiara su afrowa sisiara no yebededi wo wiade ekọ abefo kwantempo bi social media be ya nuhu ndama aya okodo wa dodo na so ye Christ asafu mba I odo help na ba de abro onyankopon asafu na ma oye ya ni de bugude ensambaka fa wo asefunu mu asoro pinfo a wo ho ndei mu fo ho no wo wi nara na mu ibu ne ni budo ko nka ho asam nanso yenibede onyankopon asam no kwa cheche ndama ne bi na wa ken bokọ osoro amen enye ncheche pa nko namo abrabo konkon so boka ho nti ndama ne bi ni onyankopon hwehwere yedini na be edu ametumina yakọ royise sound doctrines and then sound morals the man in the beni in a ordinary heaven in yan church no
nemo abrabɔ no so wɔka ho bi dɛ yɛkɔhwɛ na yɛde dɛm afei nyinaa no yɛtum yɛde ayɛ adwuma yɛhwɛ Timothy wo ma a wode ka nkyerɛ a ɔyɛ anane titim ɔyɛ du esia ayɛ a metaa pɛ pɔ ne dɛm wo me paa asɛm a ɔsɛmpɔkɛ ne ka kyerɛ Timothy dɛ hwɛ ɔmo yie ne nkyerɛkyerɛ no gyina mu na iye a na ɛkɔtum agye ɔwo nye wɔn a wɔyɛ tiefo no so nkwa nti yɛhwɛ asɛm a ɔsɛmpɔkɛ yi anadɛ ɔsɔfo Paul ɔkyerɛ na ɔde ma Timothy a wanka asɛm kɔrɔ kwanfa nkyɛn ɔsi hwɛ ɔmo yie ɔnhwɛ no ho yie na wasan so wahwɛ nkyerɛkyerɛ nti nkyerɛkyerɛ no yɛ ade a ɛho hia na nyɛ no nko na mmom dɛ ɔyɛ ɔsɛmpɔkɛ no ɔdɛ ɔbɔhwɛ n'ankasa n'abrabɔ so yie nti dɛm ne bi ne nyinaa no ɔbɔ na ɔtum na ɔma nyimpa nea no nkwagye nti dɛ ɔyɛ ɔsɛmpɔkɛ dɛ ɔyɛ obi Onyankopɔn asɛm mu sɛ ne yɛnku nkyerɛkyerɛ no nko ho na ɔno n'ankasa n'abrabɔ a ɔrebɔ no nwie pa yɛ a ɔma no dwuma a ɔredi no ɔndi mu nwie nti ɔno kyerɛ dɛ abrabɔ kɔnkɔn nye nkyerɛkyerɛ pa dɛm ne nyinaa no no ho hia dɛ yɛbɔbɔ mmɔden dɛ yɛde bɛyɛ adwuma ɛno nti Onyankopɔn hwehwɛ dɛ yɛyɛ mpanyin no wɔ asafo no mu no de biara da no yɛbɔbɔ nkyerɛkyerɛ pa mo ban na afei yɛahwɛ dɛ abrabɔ kɔnkɔn no so ɔreyɛ adwuma wɔ asafo no mu iyi yɛ nkyerɛkyerɛ a ɔwɔ dɛ Christ asafo mu nyinaa no yɛbɔ yɛn ho mmɔden dɛ yɛbɔkɔ do na yɛakyerɛkyerɛ iyi so na ɔnam do ma afei yɛfa dɛm asɛmtɔ a yɛbɛka ho asɛm dɛ maintaining the purity of the Lord's church today. Maintaining the purity of the Lord's church today. There, you know, cry a muta over Onyankopɔn asɛm no ɛndɛ. Wiade asisiara ayewi na ndabɔde pii rokɔdo na Christ asɛm mba so yɛde yɛn ho adwene no. Yɛbɔ kura emudi a ɔwɔ Onyankopɔn asɛm no ɛndɛ. Ɔsɛmpɔkɛ Paul na ada ɔsɔfo Paul ɔkyerɛ na ɔde ma ɔsɛmpɔkɛ Timothy wo na ɔde kan no kyerɛ a ɔyɛ anane titim ɔyɛ du ebien dɛm asɛm nso na nyinaa de hwɛ nyinaa no ogyina do Paul kasa kyerɛ Timothy dɛ ma ɔmma obi mbu n'aberanteɛ tɔtɔ baa na ɔno akyi no ɔbɛkyerɛ dɛ ɔnyɛ nto ho ɔmfa ma agyidifo ɛwɔ nkyerɛkyerɛ nye abrabosum conduct. He should be an example to believers in conduct. E wa na abrabosu ne ye mu no odo oye mfanto na odima binum. Inte no se o wa da ye na abrabo ye mfanto ye binum da. E no no ihem ye reche na dama no na ye reche da na kasa so ye na abrabo no o ye dan so a amachira ye ba kire no obi yi ye question de ye kire fofor na ye ye at fofor. Anu nti na mo abenye de ende yɛbɔ yɛn ho mmɔden dɛ yɛbɔsua ade yɛde afa dɛm asen tɔ yɛ mu na yɛwɔ yi nso dɛ asambakafo a yɛato nsa afrɔ wɔn a ndɛ wɔnyɛ bɛdi dwuma na wɔakasa akyerɛ hɛn wɔ eyi mu no wɔbɔ mmɔden na wɔabɔ hɛn pii na yɛtu na yɛase nneɛma pii ase efa abrabosu kwankwan a ɔde ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu dɛ brɔbɛ yɛkutumi yɛdidi kura emuda a ɔwɔ Onyankopɔn asɛm mu no ɛndɛ ɛnu nti no mikɛdama akɔnyɛ do na mɛtɛmɛhini na yɛn ho akaba deba afi dwumada a yɛredi a yɛdi na afi biara no ano ɔda kyɛhyɛ kɔ afi biara yɛyɛ no afi de no na mo obiara akaba mɛde ba ne dwumadi mu Onyankopɔn nka yɛn ho na yɛn nyinaa no yɛnkɔ yɛn n'akɔn mu yɛnkɔ yɛn ne ntaase mu mɛyɛ mɛ biribiara ntwa yɛn n'akɔn mu na yɛnte akyerɛkyerɛfo no na ewiase bisi biara ɔwɔ no yɛbi so na wɔso wɔ nam Onyankopɔn asɛm do na wɔanya no mɛma obiara akɔaba Onyankopɔn kia ho ka bebree de bɛde yɛde bɛ ewie amen. Agyanom ɛne me nuanom mpanimfoɔ a mowɔ Christ Jesus asafo mu ɛne n'adwuma mu anɔpa yi mema mu nyinaa kye mesusu wɔ yɛn Nyankopɔn edin mu sɛ yɛn mpɔ mu yɛda Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase ase sɛ wabɔ yɛn nyinaa yɛkra
sunsum ne nipadua ho ban na ena no pay odi abe cancer ewo Isuechi Church of Christ dwumedie kese a asafo no ahyehye edi ama me enewo a ye Christ Jesus asafo mu adwumayefo no kwasam nie eye dwumedie a esomobo na yeda onyankopon ase wo ho se waman akwanya etesa na eneden so ye nyina etimi ahia se Kristo Yesu adwumayefo se yebebom na yesua onyankopon asem medin ede George Brenya Dankwa anopei adesua mene mo ehwe wo eye yasafo no ho asafo a Christ Jesus ede ne moja enya no adesua no etifin asem ene se moral crisis facing the lost church today. Moral crisis facing the lost church today. Ye kasafa Christ Jesus asafono how are asafono FM ewo sese wiasim eba no abrabosumu a hawa asafono FM anopei yebekọ adesua ni mu na baabi a mepese ifiri sa adesua ase efiri no eye mempaebo ewo yenyankopon edin mu se baabi a ye hya ase efiri obeye adom ma yetimi akosi awiye pam na adesua no etimi aboa ye nyina senti ne se asudi eda Christ Jesus asafo ye mema Awurade aye yen nasafo no enim waye yen nasafo no enianimfo. There is a high call of responsibility upon us. Nti wo see etimi boye homoden. Odofo meneo kasafa moral crisis facing the lost church today. Time changes. Emre esesa empanifo bu bebi se emre esesa na wonso waye den wasesa wo ho na no kwasam nie wiase na ye wo mu no adechen ne adesan ensesan bebre nara ene ye hu ewo yen asase a yete so yi na ye no kwasam trodo se ampara the times have what changed. Emre na sesa kra kane no ka obetwro krata na odi akomo obi wa abrochire a eye bosom baako anasa mienu ansa na wanya ho anu yie ene de entesa in a split of a seconds what the coin na no unsa beka den response. We are in a technological world. The world is now being driven by technology. Inti amanyoma bebre na so esesa adechene den adesign.
me no gu so e ka se emre no asesa na de chenya de san emre no gu so ye den esesa no me bisa o, can we all agree on this? Ye nyina gitum se emre no esesa na de chenya de san emre no di adane ye gitum ana me da say se emre no esesa adechenia de sign dia na me bisa say ana me no ka say the word of God must change with the changing times. Sampara say ye nyina gitum say emre no adechenia de sign eden esesa dia na bibiara e wasase so esesa adechenia de sign dia ene onyankopon asem so e wo say eden esesa. Can we all agree on this one too? Brother sesa no na nyoma nyina sesa no nyame asam so eni sesa. If we can't all agree, se ye nyina ye ngi ntum se ewom se ebre no esesa adechenia de sign na nyankopon asam entumi nso nya den ensesa na wo se awurade asam etim be bia den etimu dia ene the changing times must not change the sanctity of God's people. The changing times must not change the sanctity of God's people. Ebrana edi adane no wiase na edi adane nyoma sesa wo ma de chenia de san no eni se ye ma ho kwan, eni se ye pene so, eni se ye jeje ewiase ne nsesan no eso ma esesa onyankopon na safu no mudie nyankopon enkrofo wo kronkron ye ene won tenane won abrabosu a onyankopon hwehwe se yembo no eni se ye ma ye ho kwan ma ewiase no esesa yen. Adentra. Why? The changing times reflects moral views highly anti-Christian. And society ye hunu wo ye wiase ma de cheni ade san no enye ye bresu nkuto na firi ase o. At the very start of Christianity, at the very beginning of Christianity, in the era of the apostles, brana smafo no honom no sabre ni nyina na wiase no esesa na edi adane na sa wiase na wo honom na edi adane no de na sa emre no kire ewa abrabosum no medofo pa wotie me na nye ade a ene kristosum ye dan eko. Those changing times I reflected moral views that is highly what anti-Christian. Yehe bibi wa hanom. Yefa bibi the hedonistic doctrine. We eyabrabo sumu nkyerɛkyerɛ Kristosom mfiti ase abre no mu na asomafo no honom na ye nkyerɛkyerɛ di mu akoten pa na no na enipa e wa asase so na wogina so de bu wombra. It has been the oldest standard of distinguishing between right and wrong. Na sa hedonistic doctrine no de akire nyina ne say
the act of goodness is determined when that act yields pleasure. And saying, sir, yebeka say, bribi eye edema obia, bribi eye edema oman no a, bribi ye edema eye nipakuo bia, saa de kro na won obu ni se eye no, e wo se eye ade a emma won anigye. Nti de wo ye bia emma won anigye no, e wo se opene so se eye ade a eden, eye. Na de bia ye bia emma ye anigye no, ena nya bia no eye edema yen. Ade bia ye ya emma ye anigye no, eno ne ade a Nyankopon a obo so ne asase ogitum. Na sa standard na wiase no sabre no no wogina so e de bu ombra e de ye nuoma. Nanso san kyerɛkyerɛ we yɛ nkyerɛkyerɛ a etia Onyankopɔn asɛm e wa kwan nyinaa mu. Medafo pa doctrine ba ko so e wo honom na nipa dodo na ekutam eno se frɛ no the playboy doctrine. Na sa playboy doctrine no e wholly self-seeking and irresponsible. San kyerɛkyerɛ wei ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a medɔfo pa adeɛ bia ɛyɛ mmara ebuso adeɛ biara ɛyɛ nhyehyɛe ɛda hɔ nom a yɛtimi de bu nneɛma ho atɛn sɛ wei nya de papa wei ya de papa saa playboy doctrine no ɛyɛ den ebuso nti san kyerɛkyerɛ wei na ninidie ɛde ma a higher source of what? Authority. Nti nkyerɛkyerɛ wei no enibuo ni nidie ɛde ma Nyankopɔn asɛm enyi ntum mpo sɛ Nyankopɔn bi wɔ hɔ no mo a ɔno no hyɛ mmara a etwa sɛ nipa nyinaa yɛ den edi so. Na medɔfo pa wotie me sɛ yɛbɛte nipa binom ase ɛwɔ wɔn abrabosu a wɔde tim abraba a wɔbɔ ɛyɛ abrabɔ a ensɛm fata ɔsorosoro Nyankopɔn n'asɛm a yɛbɛte saa nipa no mo ase a unless say wahunu the kind of doctrine a nipa no yɛ den okuta. Nti dodo a entimi nhyɛ mmara ase, dodo a mmara ntimi ni wɔn so, dodo a wɔnante wɔ wɔn ankasa wɔn akɔnɔdeɛ so, sɛdeɛ wɔn adwen kyerɛ wɔn, sɛdeɛ wɔn akoma kyerɛ wɔn, sɛdeɛ wɔn honam dua no kyerɛ wɔn, dodo a wɔnante wɔ saa kwan so no wodi saa nkyerɛkyerɛ wei den akyi. The playboy what? Doctrine. It neither respect laws, conventions, and then conscience. Empo Nyankopɔn tibua na wayɛ de ama yɛn no. So wɔyɛ adeɛ bi na sɛ tibua no bua wɔn den, fo a wɔn gye nya den entum. Wɔde ne sɛ ɛwɔ so wɔkɔ so ayɛ san sɛ nea wɔhwehwɛ no wɔn sa anya den enkan kɔpem sɛ wɔn sa bɛyɛ den ɛbɛka. Medɔfo pa wotie me. Saa nkyerɛkyerɛ yi ɛkasa fa fahodie ho. The talk of liberty. And that talk of liberty no is the talk of what? License. Saa nkyerɛkyerɛ ahodoɔ mmienu wei ɛkasa fa fahodie ho. Me na mede me ho nti nea mepɛ na wɔsɛ meyɛ den meyɛ. Me na mede me ho. Mehunu me ho sɛ mede me ho enisa emra bi yɛ den ɛhyɛ me so. Ena ni so nipa bi mpo ɛhyɛ me so anaso bi nipa bi tumefo. Dabi. Nea mepɛ no ɛna wɔsɛ meyɛ den meyɛ. Nti saa nkyerɛkyerɛ wei no ɛma onipa akoma ne n'adwen ɛyɛ ne sɛ ɔwɔ ho kwan sɛ ɔyɛ ne ɔno ankasa yɛ den ɔpɛ. Na wei ɛne nkyerɛkyerɛ a ɛnɛ ɛwɔ seesei den
ewiase. The force of these doctrines is causing serious rupture to the ethical and moral standards of the church. Saa nkyerɛkyerɛ no a mɛde nkan ato din no ɛnɛ aba bɛyɛ tumi bi a asɔre kɛseɛ paa ama ne ho so a ɛkutia asafo no Awurade Kristo Yesu na asafo no ne mudie ɛwɔ nkyerɛkyerɛ fam ɛne abrabɔ fam. Medofo pa, intellectually speaking, ye kan say ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bi na saa nkyerɛkyerɛ no hedonistic doctrine, playboy doctrine. But deɛ me pesa medofo pa wotie me ɛna no pɛyi wote aseɛ ne sɛ ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ bi akɛkɛ o na mmom ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a tumi bi yɛ dɛn edi akyire. There is a spirit backing. Na metwe wadwen asi saa spirit no so ɛwɔ twerɛ kronkron ne mu. There is a spirit what? Backing. Na saa spirit no ɛna ama no ho so efiri sɛ ɛyɛ ɔbonsam ne tumi ne honhom. Na ɔde saa nkyerɛkyerɛ wɔ enum nyinaa dɛn aba. Na ama asɔre atia Christ Jesus asafo no ne mudie ɛwɔ abrabɔ kronkron ɛne abrabɔ a ɛtene ɛho. Ɛne me nkɔ Colossians chapter 2 verse 8. Yentie Onyankopɔn asɛm. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Amen. Amen. Honhom kronkron no nam osomafo Paul so Erikasa kyerɛ me nso senti ne sɛ yɛ asafo mu ne animfoɔ yɛ Christ Jesus nkoa yɛ na dwumayɛfo a wɔsɛ yɛbɔ no nokora no ho dan ɛban wɔsɛ beware, and that is a warning. Yahweh, beware lest anyone cheat you through philosophy. Yahweh, no be anfa nada some playboy doctrine, hedonistic doctrine. They are all philosophies of the world. And he continues, an empty deceit and nada, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, we are simfiti as some. Na sa philosophy we no nyina no medofo pa wotie me. Ɛkyerɛ de ɔhonam no yɛ dan ɛpɛ. Ɛkyerɛ de adwen no yɛ dan ɛpɛ. Ɛwɔ sɛ adwen no ɛyɛ. Ɔhonam no yɛ dan ɛyɛ. Egyina hɔ ma akɔnɔdeɛ a ɛmfiri Onyankopɔn. Na mmom no ɛfiri ɔbonsam. Ejina ho ma akɔnɔde a ɛmfiri Onyankopɔn na mmom ɛfiri dan ɔbonsam. Na saa nkyerɛkyerɛ wei ɛna metwe adwene asi so sɛ sunsun bi yɛ dan ɛta akyire saa nada asɛm philosophies ahodoɔ ne adeɛ ɛnɛ yɛmu binom akokɔ schools akɛseɛ ne adeɛ fine ɛyɛ but yɛpɛ sɛ yɛma saa wiase nyansa no override on the very doctrines of Christ Jesus within the church, which is wrong.
Yɛnhwɛ Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Yɛnhwɛ akenkan sɛm bi a ɛwɔ hɔ no. Ephesians chapter 2. One, 2, 3. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. And you did not make alive. And you, he has made you alive. When ye were dead through your transgression of sin. And you, he made alive, who were dead in trespasses and sins. In which you once walked according to the course of this world. In which you once walked according to the course of this world. According to the prince of the power of the air. According to what? The prince of the power of the air. According to the prince of the power of the what? Air. Prince of the air. The spirit who works in the son of disobedience. Verse 3. Among whom also we all once conducted ourselves. Medofopa. Every asomafo no nyam be ye Kristofo no. Sa enkyerɛkyerɛ ya bi. Ɛna na wɔn so di bu wɔn bra na wɔn nan mu ɛwɔ asase no so. In the lust of our flesh. In the lust of their flesh. Fulfilling the desires of the flesh. Fulfilling the desires of the flesh. And of the mind. And of the what? Mind. Medofo. Were by nature children of wrath. Na fe wo be. Na fe wo be ye ema Yankopɔn abufuo na ɛwɔ wɔn so. Medofo pa. Sa enkyerɛkyerɛ no a egyina hɔ ma sɛ wo nipa no wɔ freedom na nea wo pɛ na ɛwɔ sɛ wɔyɛ den woyɛ senti ne sɛ deɛ wo honam frɛfrɛ no na ɛwɔ sɛ wodi akyire deɛ waadwen kyerɛ wo na ɛwɔ sɛ wɔyɛ den woyɛ no medɔfo pa Bible no atwe adwen asusi sɛ ɔbɔnefoɔ no sunsum na ɛtaa saa deɛ ne den akyi na ni wiase no adane no na ne yɛ den ɛne ne nam nti sɛ wiase no edi adane a enam saa sunsum no ɛso ɛna ma saa wiase yi di dan adane to bɛte na bi yɛsɛ bibi fufura dan aba ne yɛsɛ Awurade asafo yɛ dan yɛmfa yɛ ho nyɛ dan anjim anase yɛ nyɛ dan ana Kristofo yɛmfa yɛ ho njim na bɛkɔ so akɔso saara kosi sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo bɛyɛ dan ɛbɛba but yɛn a yɛba Awurade mu no ɛna twase yɛ ma yɛ ne yɛ dan ɛda hɔ. Into no Colossians 2:8 no verse 9 no ɔka sɛ etwase yɛtimi ma Kristo Yesu na sam no yɛ dan ɛtena yɛ mu edidi yɛ mu ɛfa yɛ mu ɛfa adwene ne akoma no sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi agyina pintin na yɛamma yɛ ho kwan ama saa wiase mfiti asesam ne nneɛma a ɛnsɛm fata no ɛntumi anwia dan yɛ adwen. This is the challenge in today's world. This is the challenge. Sa honhom na ɛyɛ adwuma. Na sa honhom no wɔ som mu no ɔma ho kwan sɛ anything what goes. Bibiara Nyankopɔn yɛ den wɔgye tum. Ɛmmra ho hia dabi. Christ Jesus wanted some and who here. Dear Yama, Yan said the Rias no Yaday, a yeno. But yin to me, Yama said the Rias no Yaday, a year one a day, a fa. Medofopa. The moral crisis now is, in view of these doctrines, the word of God, which remains the only purest source for all morality, is under what? Attack. So
ɛnam saa nkyerɛkyerɛ na abɛwura wiase mu hedonistic doctrine and that playboy doctrine no where the talk of liberty is now a license no ama sisi anyame asɛm no is under attack. But the mayor fee were Matthew 24:35. Christ Jesus can send you a say, or Sonia as I bet your mind. Ako. Now, so not somebody. Meaning, say, Radia, somebody to maybe a day. 18. Nyamia, somebody to mean, son, even though we are the best assassin, Akonanim, but Nyamia, somebody, baby, Timna, a day. 18. Hebrews chapter 4, verse 12. No, or say Nyamia, someone a day, a year to me, and I to me wom na ti ase eya samwa etimi ewura den okra ni nompem pensan yemu ehunu onipa ne ewa na adwen mu ene na kuma mu nyame asam no de entumi nsesa da biara da nti nyame asam no wo ho de ma yen kwagye nyame asam no wo ho no de ma ye kanko nyame asam no wo ho no de ma ye nante ewo eyesum mu basa nyame asam no nimu a bedofo pa sa nkyerɛkyerɛ wei de yebeduru sum no bema ya asoden for den emma. God's position on morality for his people and the world is questioned because of sa nkyerɛkyerɛ wei no bedofo pa hwɛ wana wodi sa nkyerɛkyerɛ yachi ewo wana wodi sa nkyerɛkyerɛ yachi ewo asomafo ne breso no wo yanimdifo mapa wo yankrofo wasua de mapa. Your philosophers be to say Epicurus, Aristotle, Socrates, womu di di sa nkyerɛkyerɛ wenu da echi na wɔn na wiase ne hu wɔn sɛ wɔyɛ den anyansafo a wɔsɛ wɔkyerɛ enipa kwan. Nanso honhom kronkron nam osomafo Paul so ɛkyerɛ yɛn bibi fa saa wiase no abrabosu a na nipa wom even though na saa nkyerɛkyerɛ na ahodoɔ no na yɛ den ɛwɔ so yɛhwɛ bibi ɛwɔ Romans chapter 1 verse 21 to 22. Romans chapter 1 verse 21 to 22. Yɛntie Awurade asɛm. Romans chapter 1 verse 21. Because although they knew God, they did not glorify him as God. Saa wiase no no mu ni mo Onyankopɔn de nanso wan hyɛ na ni mo nyam so yɛ den oyɛ Onyankopɔn No, we're thankful. Wɔn so wan na nase But because the filthiness in their thoughts, na esan sɛ wɔn adwen ɛna wɔn akoma aduru sum ninti and their foolishness were darkness. To aso Professing to be wise, wosusu sɛ wɔn na no wɔyɛ nyansafoɔ they become fools. nanso wɔbɛyɛ den nkwasiafoɔ medɔfo pa saa playboy doctrine hedonistic doctrine no ɛna ma wiase ɛkɔ den ɔsɛ yi mu nti ɛnɛ gay lesbianism hwɛ ɛnɛ ahyeta wiase afa na nyinaa ama government of the world yɛbɛma wo sika na wagye atum na wadi akyi na yɛma wo sika nso na sɛ wongye ntum so di a ɛne ho kyerɛ wo di a ɛne obi anyɛ den ɛmbɛboa wo saa ewiase no ɛna me ne wo yɛ den yɛwom seesei na ɛyɛ awerɛho sɛ yɛanya ahwɛ yie a medɔfo pa a wotie me yɛbɛtie nipa na yɛyi Nyankopɔn ɛde ayɛ den ɛsi nkyɛn wɔsɛ wonim Nyankopɔn deɛ nanso wanhyɛ na nimonyam wananase wɔn adwen ne wɔn akoma yɛ den eduru sum wosusu sɛ wɔyɛ nyansafoɔ nanso ɔbɛyɛ den enkwasiafoɔ. Man says there cannot be absolute morality wonyansan mu no saa na wɔkyerɛ sɛ bibia ne hɔ no mo a betumi akyerɛ sɛ weni susudie a wɔsɛ yɛtumi gyina soɔ ne yɛkyerɛ sɛ weni ade a wɔsɛ nipa nyinaa yɛ den agye tum na wɔyɔ anamo weni na wɔsɛ nipa nyinaa agye tum na wɔte asɛ sɛ yɛbu yɛ bra yɛ den ɛfa wɔn gye ntum saa nyansa no wiase nyansa no ɛfa saa nkyerɛkyerɛ ho no ɛngye saa adeɛ no nyɛ den ɛntum wɔsusu sɛ adeɛ bi ayɛ relative nti yɛbɛhunu bibi wɔ ne bɔne kwan so no ɛbɛgyina nipa na ɔhwɛ ade korɔ no
So you can't tell me say bibiara ye bone. Untimi nkyerem say bibiara ye bone. Da bibia ntumi nya dan. Enye bone. Ye behunu bibi wo ne bone kwan so a e wo say mehunu wo memanua e kwan so. Medofo pa. We ni awrahosem. By me no kasa morality. Morality concerns the rightness or wrongness of a behavior. The acceptability or unacceptability of an action. Either determined or predetermined on a set of principles, standards or rules from a higher source. And that higher source is who? God, but not what? Man. And until na ye Christopher, ya brabo e wose ye bo nyina no, ye bo no Onyankopon na numu asem den ase. Asem no kire ye ne se ye den ye yo. So between God and man, whose standards must we listen to obey? God. Irrespective of the changing times. And found in India, Ashita Abawiasim say, no. The church must follow the standards of what? Of God. Nothing more, nothing what? Less. Inti asmafo no John and Peter ebisa say, mo ankasa mo hu aten so e say yetie onipa anase Onyankopon. Acts 5:29. But Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Amen. We ought to obey God rather than what? Men. Do we all seek to obey God rather than men? But that is not the issue now. So the church has a real challenge. This is the moral crisis to the church today. Say aso. Eradia safo enianimufo. Ye nyina ya adwene yakoma say. Yebema Awurade anu asem a waka to ho nom no eno na be ye kwankyerefo esense yebetie die nipa eka medofo pa. However, if the church is more listening to God, we will not be faced with moral crisis in what? Leadership. Say asafono si yebetie Nyankopon asen den enipa e ba no nianim dwumadie wa asafone mo no yare nya den or how. But presently speaking, no, leadership of the church today is in crisis. Leadership of the church today is in dire what? Crisis. Question: who ought to lead? Why na was odi Awurade asafo nanim? Eyesikafo na was yema omudi asafo nanim. Wana akọ school edu eche na was yema omudi asafo nanim. Sometimes that is the thinking of some members and then leadership or men who lead. We think say esikafo na we say more mudi den asafo nanim. But ye we esikafo bebre we yemu a, they are rather plunging the church into apostasy. Na ye na ba na sa senti ne say osempekani asafo no ehwe wo so wo motimi bom ho modern no mo de hwe no. Yintimi moye homoden enhwe ne saa nti eya was say ema osempekani okoto to the dictates of some rich men or rich personalities within the church nti wo mu sika ne kasa e wasafo ni mu but not the word of God. Eba sa so na preacher for ayemre, eba sa so na leaders bi num so ayeden ayemre because ono wo sika ono osi asoro dan na mayen ye ko evangelism ono sponsor yen. The church is in dire crisis in terms of what? Leadership. But leadership is a moral issue. Not only spiritual. There is a moral aspect to that. Acts chapter 6 verse 3. Bra asmafo no
ɛsom ɛwɔ Jerusalem asafo no mu na asafo no enyi bedu edom bebre na yɛte ne sɛ afei na adwuma no ɛyɛ aboro wɔn so nti asomafo no ka sɛ de ayɛ etwase yɛ pɛ mmarima binom baason na yɛde wɔn si Awurade som no dan anim na ɔmoboa adwuma no ɛka yɛn ho na question ne sɛ susudua bɛn wɔde si wɔnom ɛfa mmarima ko a atwa sɛ wɔyi wɔn na wɔdi asafo no dan anim. Acts 6:3. Acts chapter 6 verse 3. Therefore, brethren, seek out from among you. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation. 7 men of good reputation. Good reputation. Full of the Holy Spirit. This is a moral issue. And you'll be able to make the asafo no dan anim. And wisdom. You see, men who are full of the Holy Spirit and wisdom, not the wisdom of this world, but wisdom of what? God. Whom we may appoint over this. Who we may appoint. The appointment of men to lead the Lord's church, you know, you're compromising on the grounds of obedient wealth, obedient educational background within the church. The church is doomed. I will see it me after year. Na no bi na yaya sampekafo bi me mistake. Na na ma asoro no den ebre. Sometimes we don't even go deep digging into the backgrounds of members to know who they are, where they are coming from. Na yayi won so won di asafo no dan ani. Na nam no ebesai nso a hyase free dan iti na ba ase na free church no e wo ha mo. Medafo pa yehia mema no kwafo mo mo di Awurade asafo dan anim enne hwe inianimfo binom obi aware agyayo odi asie nso odi asafo dan anim obi ni oba ate onye ne ho ade odi asafo ne dan anim yesema me yenka o ye inianimu ni mapa wa asafo ne mu nanso ne kro no a obo no echen Judas Iscariot. Echen Judas Iscariot. Inyanimu ni a wani brisika wa Awurade asafo mu. How would the church grow? Better na asafo natime nyi wo honhom mu. Better na asafo natime nyi wo no kronkron ye mu. Yadum pempensuo bi a na inyanimufo bi no mu de asonsi ka bobɔ wo ho dan bosia. Na asafo ma hia mo a wose yetime bua won wo ba yesi ye ni biri edan e de ma won na asafo no esi apinie ye won animufo a wonye double tongued what they say who are not left tight instead but they are rather what double tongued in the animuni a okọ church meeting na ho ba wo na wo yere edi ne ye course nyina Samu esi meeting ase nyina ema so edi nkomo ye den ekọ akire we a moral issue medofo pa adwuma na Awurade di amaye no ewo botaye o Awurade ewa ketua de mayen enu nti eya sodie kese eda ye so ye ne yie a beboa ma Awurade asafo aye da yakoso ya nya ne yie nso e ho ketua ye den ewo ho nti e wose yetimi ya hwe yie wo kwan ye fa so ye den edi Awurade asafo ne den anim Awurade hwehwe sa sadi esi nya no ye hwe na kwan so endi no som den anim. How can people follow when we are not leading by example of our Lordship Christ what? Jesus. Ebeye den medofo pa. Ebeye den. The sanctity and purity of the church will not be called to what? Question. If the church will be more listening to God, the sanctity and purity of the church will not be called to what? Question. Medofo pa utie me. Say ya ye den Churches of Christ ya sempe kan wa bontin o. Adentra. Afei no ye ne wiase na ye den. Aye pe.
enipa hunu nsonson ya da Church of Christ mu ene nsafo ahodo a aka ewo wiase. Nanso Awurade asam wɔ Matthew 5:13 ne kyerɛ yɛ sɛ yɛne asase so dan enkyene ne dan yira enya ma hwe bio na de aka no sɛ wɔtogu no wɔyɛ dan wɔtietia so. Why is the church losing its glory in the sight of the world today? Adentira. Adenti. Ena menumi onu sisi abrabo bia ya boni ntino amen na nipa bebre na bonyankopon din e wo kwan bone so. Sisi agana ha unyina wo hia nkrofo a masua de akwa akire na so mo ka ho asem mo say ya Kristofo na ma Ghana ayedin Ghana essay. That's what people say. But we can make a change. You betumi aman sesan ayedin aba. You betumi aman sesan ayedin aba. Hwe ene Church of Christ asafoma a ye hia se ye gi aware de ama yenuanom. Na wo call Church of Christ aware bia ye gi aware a wo yere be ho. Ye mrantie ne mabawa ware a hwe takrade osampekani baako ne ba oje aware ama no aware no nkwa awieye no na fe binum ato wede ne dan edin. Very respectable preacher na ha dwen na ye nyina ye were ho se e ba ne saa edin ebinum de to eye wedding yenim atopa wedding na ya hyase afiri hen ye bedu sam pempenso no kwaya ya faso ehia eje ya ware kwaya faso ye enuma piece. But the changing times cannot change the sanctity of God's people. E wo musa brane dane ya Kristofo ye ntimi nane ye ho sa nya niam wiase ne yadan eye Bible no ne yen ya de a ye gina so ebu ye bra nti wa ye leader wa ye preacher usu be gina nyame asam so no wa kire se menuanom ye nkɔ ne saa ye kɔ ne saa nye yie ne ye kɔ ne saa sen na wiase be dan ebere hu ye say oh na we sori a wo ye Bible dodo bibia is it scriptural na we ye Bible na we so ye Bible himfa na obenya quotation na ye kan nsam a ensem fata de tu yankasa ye gidie ye dan e de tugu menuanom se ye koso saa MYN. Church discipline is not compromised and politicized in the church. This is a moral issue. Church discipline. Oyada nti yenka nanim. Oyada nti yentunufo. Oye preacher nti yenka nanim. Anasi yentunufo. You know what? The first century church of Christ in the city of Corinth, woman countenance on that irresponsible behavior of that Christian brother. Paul say minimum. Nanso misunsun ka mo ho saa brante no ya ade ensam fata saa niam ho no etwase mo yi no ya dan efiri mumu fi se morika ketua bi wo hoyi esai mori ni nyina ene ye mrante ne mabawa enyem hye ho no mo agba adwamaya no manyem 1 month na afi ya de abasa preachers nya dan enhyira so. His congregations do na so sa nyoma we so. I don't know what say so nyoma ete sa so. Senti ne say behwem no elder bi ba ekonyeme ye kan no boko ye ntu abrante ababa wa na anye den emfrim. Ne baba ma kobo obrabo bi ensem fata ye ntu na emfrimu.
preacher baba preacher baba okobo abrabo bi etesa yantu na mfiri mu until you normalize the situation no, and it is a normalized situation for all until ama afa akire maso asua hunu say oh say obi atimi ya ne ono ankasa ye den epe until eba ne sa where is the purity of the church? Quite recently say yebetia ana yebekaya osempeka ni bi aye nyina yenim ashita Ghana nyina this is no news wamani afri no kware nkyerɛkyerɛ apanfoforo nkyerɛkyerɛ no ho wamani afri no kware nkyerɛkyerɛ no ho dia ɛne sɛ wo so wankasa wo free asafo no mana nte sa when you hold that ana some leadership are talking about suspension say your man 3-month suspension on fantana senwe ho na onhu ne oso ye den oye na your bible dum suspension wo and what kind of take away until one kasa one kwa e wo say nuanom ye den e kire wo say wonam basabasa until ye no obo anye den enye yi me do fopa ade ba ko a afa affected church discipline aya politics ayemu bi no introduce with aya rawosamo nipa na ya ade enye na ya fa bible kwanso nyina kasa kire na fa bedum pepe so wo se ya dan yeyi no ana asa na manim da ye nọọsụ ekeyi no so na waka nchawara so enyim da dem brede ona oboa ye mpa ona na busua hwe mo se wo boa church nchawana wonim da oye elder na yi ne wo fase nti eyo preacher na yer nti Yadenesa afi morality of the church no is on a decline. A form one echo because it's slow any one of them ebio. Proverbs 22:15 also foolishness is bound up in the heart of a child, but it's the rod of discipline that drives it what away. Akoda ya ade na senye na so bo na ba eyi de ni gimi sam no ye den efiri mo afi osua nyansa afi osua suro ene ahopopo na de ye na de se de ye den efata. One other critical issue, which is a moral issue facing the church, is membership is now open to baptized but unconverted what souls. And in the Church of Christ, your money is here. Charismatics, Pentecostals, Catholics, Bebrena ba. Nanson chira wasi ya de ma womo kane ansana kaya den ya bon wona su no san chira ya compromise with it. Nti obi ti asafo no still okita Pentecost den adwen okita Anglican adwen na be ye den na preacher ho ato no na be den na asafo no nyina ho ato wo mo. Because Catholicism, Pentecostalism, Presbyterianism, Methodism, all the isms, no, none can be found in the Bible. Emu biara ni honu ma ya Christ Jesus nchira okofa bai. We nu nyina ya nchira nipa binim no osesa ya den. E de ba wiase mu. Na ya nchira so oto bo ase no akotworo ne mo obehunu say ye nkyerɛkyerɛ me dɔfo pa ene apam foforo Kristo som ene ni twaka biara ai wo se ye sososo nti no eye adwuma kase ne ma Awurade asafo sɛ ye be ya hwɛ yie sɛ won a ye kyerɛkyerɛ won heaven kwan no ye be mo mahunu no kware nkyerɛkyerɛ ne yie ansa na oba ba wuram. How can you baptize obia onu ankasa
on senkyerɛkyerɛ no na ɔnte aseɛ yie na ɔhunu ne tebea bi ɔyɛ dɛn ɔwom na ɔnte aseɛ sɛ etwa sɛ me free saa dɛn tebea nim na me ne Kristo Yesu yɛ dɛn ɛnante nti obi ne ɔbaa te wɔna na wo mmiɛnsa yɛabɔ na su ɔte asafo ne mu yɛsan so kora ma no position ɔyɛ treasurer church secretary na ɔbɛrima ɔne ɔbaa te a wawo mmiɛnsa nan ɔnyɛ ne ho de ɛyɛ dan na otimi di Nyankopɔn asafo dan anim ma ne yɛ yie ɔse munyi mmarima baason a wɔwɔ din edin enye din mɔne o edin asunsun kronkron ahyɛ wɔn ma na Nyankopɔn nim die so ayɛ dan Nyankopɔn nyansa ekuta wɔn mo medɔfo pa yɛ kɔ akyire o Acts 3:19-20 yɛntie Awurade asɛm Acts 3:19-20 Acts 3:19-20 Repent therefore and be converted. I say repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out. That your sins may be blotted out. So that times of refreshing may come in the presence of the Lord. Sure. And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Number repentance number. Not through conversion Christ Jesus will never come to reside. Now don't want so Kristo Yesu nyambetena wo mu no won so na wakutia asore ne kanko. Won wo twe asore ne yeden esan. Ewo wo mantem a wotete because abrabo no ewo Kristo Yesu mu no wonya nte ase woda so ekuta ewiase abrabo no a ene Christ nkyerɛkyerɛ nyeden enko. Ntema wona brabo ne wona na muntio kura na enye nipa dodo na akono se wo bebe Awurade den asafo ne mu medofo pa ye wadwuma ye se church no betie Nyankopon asam na ewiase enkyerɛkyerɛ ahodo a eba no ye de asinkyɛn ne etie Nyame asam a medofo pa ye fie ene asafo no mu no there will be orderliness. But me no ka say fidua ye tetim ene asafo no mu no ye ka orderliness it is in total what decline. Ene yentimi nkyira aware wa asafo no mu because ye susu say ye ka aware ho asama ye buobuo ensem pi but mibisa say Onyankopon no kwasam ni honom de ma awarefo ana Onyankopon no kwasam a ejina ho ma emudi a ohwehwe sa awarefo benya won asetena mekunu ne yere ene won mofra wo fiduam eni ho Awurade nkyerɛ yɛn saa kwan no a ye wose yehunu ne yetimi de atoto ye fidua medofo pa yenya hwe yie yenya hwe yie asafo no mu ebra so say you take your family life education very serious. Family life education ekunu ne yere yen asade ye mofra yen asade ye de Awurade asem de wura yen mema yen nyaa yen ho emma ewiase nkyerɛkyerɛ counselor ben no ɔkyɛn Nyankopɔn asɛm a ɔde ama yen fa yen awarefo ne ekununom ne yerenom counselor ben ɛkyɛn ene yemu binum kɔ counselor wa abɔnten na ye mofra no so ye gya wo mo ya to won hwi pa nti na ma sisi anoma pii kɔbɔne wɔ asafo ne mu Awurade nhyehyɛ wɔ ye nkita hodiem sɛ kunu ne yere wɔ ene eyere wɔ aware mu wɔ ye fidue mu no kame ayɛ sɛ ye mmarima no ye yi asi nkyɛn ye o sɛ timi nya adagye kyerɛkyerɛ ye yere nom ye yere no so twa so omo so mutimi bra omo ho ase no mutimi tie nkyerɛkyerɛ no a Awurade de ahyɛ ye nsa sɛ ye mfa ntete wɔ mo ama yetimi akuta fidue no mu yie ewo Awurade ne mu di mu medafo pa wotie me
Was afunimu is ya no a preacher for ebuo etisen respect for preachers, respect for our elders, respect for our deacons etisen yaba bedum pempen so a ya preacher for na bi mpo no ya ye ho say afutuo de obi antumi nto ye den efo arrogance, pride is putting us down. There was a mechanic board Apollo, Acts chapter 18, verse 24. Apollo here, or some pequeña Bible mu, as some pequeña be anyone fear Apollo breast, so they be say, I'm no say, our Bible no tuni didn't say. He is an eloquent what? Preacher. Or some pequeña na no awu, e what your Bible no this say, nanso sɛ sɛn nkyerɛkyerɛ nyinaa mu no na odifo ɛwɔ adeɛ baako pɛ ho then na odifo ɔbɔ nkrɔfo asu ɛwɔ Yohane din mu saa afɔ no nkanfo na mbɛkɔ heaven and hell. Church of Christ asampɛkanfoɔ ɛnɛ yɛwɔ asase wei so yɛmu binom ahantan ahomasoɔ adeɛ na wo kyerɛ no mfomsoɔ wɔ ho wonu ehu ɔtwe adwene si so ɔse dabi me kumase me mo asafo ne din saa asafo no me komu ekoso me kwasi ada me hu adeɛ bi na me frɛ leaders no me kanom so ɔmo elders na me say okay elders ne de me nhia mpɛsɛ me hu preacher no na me say okay ɔmo yi preacher ne ma me na me ne brother itina na me say o me nua pani we na me be hu anopa yi na nua no se me ne won kasa meaning say no mo kra na aka ho asem den epen me kasa wi a asem obi sam say na wo free he na me so mpacho me fita kwa mo wasenfo ne de mo problem kra de yenka na asem na wo kan me na onya adwen ne me na onya adwen o kyena na heaven sumpo o kan sa pe me fa rade didi ape na me fa me Bible na me call Kumasi, I'm telling you, a big congregation. Question, Apollo or yes Bible say Apollo dia hombrasie tie Aquila and then Priscilla. Apollo ne Aquila ne Priscilla. Omo credential was afunu mane dia wani. Omo preachers. Omo elders. Nti anka na anka se bi be kasa they were ordinary then members. Hey! Sana ordinary members to me tufo. Ma sampekania obia gina tum se eh ogina no bo word na eja no woni nimfa Christ woni benkum na sunsun kronkron so yeden e wona chi enso sana Apollo na mfumso wo ne nkyerɛkyerɛ den si etimi ma yani ba ye ho so wo saade no ho a ebeboa ma asafo no mudi nso ayeden edimu se ye begye ye mfumso ayeden atum se yibetimi atutututu ye hofo se asambekafo ya anya saa afi ade anitan ade otan ena de beba ye ntem na remua Nyankopon asafo no medofo pa eni die se fata no momyemfa ma ye elders nom momyemfa ma ye preachers nom na babi nso a wonam a ho etoro so yentumi nyankukuduro nkɔ won kyane ne wonya dan enkasa anu beboa bebre de di hobio amene wo ka and say members and leaders both are failing to examine the relationships or associations we create with what others ade ba ko so say ekum Christ asafo no yanyonkofo so you preacher wadan for na hwan wadamfo no oye wiase ni preacher wakofa wiase ni adamfo elder okita wiase ni adamfo asafo ni animu ni a wadamfo ni obi owo wiase. We need to examine our relationship that we create with others. Adamfo bi wo hon ma wo fa ure be firi ho na ure firi ho nso a medofo pa enyoma pa bi awrade adua wo mu no wanhwe ni ya wadamfo no be ma ni nyina afiri mu enam say he will have a bigger influence over your life.
preachers bi no ahwe ase o wo ma hwe ase wo honhom but they don't know adan eye namfo bi o ma fa leaders bi no ahwe ase e wa asafo no mu they don't know wo honhom wa hwe ase adentra adamfo bi a wa ye dey wa fa 1 Corinthians 15:33 no then okay 1 Corinthians 15:33. Nyonko money wo yi. Ese yo brapa. Do not be deceived. Mama won that dam. Company corrupt. Evil company corrupt them good habits. It is the same thing. Congregation oda no say me do fopa congregation bi fom okwan bi so na watu omfo na so omo nti a tu ne wasafo dan efo na ya hwe yie tu ne wasafo na ya hwe yie because wanya hwe yie a ba bi afi no won no members be dan ebedu no eye nsem pi ene a Christopher no echo for pray for me. Is it not a moral? Is it not a moral issue? Question is how come? Why? How did that happen? Yankomodi. Yankofa. This is not members to be called pray for me. I bet the ama preachers be themselves almost on beko. Ebeko ndruso. And I want you to say preacher be bet me akwa ndruso. Minuanum yebbo modern na yenya hwe yi ewo yanyankofa ho. It is also a moral issue. The ankedi akire a me no ba beka ho asem yese mebre no aso ba mebbo ne tiawa ene say one moral crisis a church no ene yewom eye. Many of us are now under the sway of modern day negative what lifestyles. Because of doctrines now or air no. Check on our medias, whether the electronic or the social media, whatever. Look at what is happening today. And then you get phones. A Christopher, yes, so jokes, so setting some dangerous jokes. As a Phoebe and then we ask need yes, so yenya obi send a penny so yasanya maybe no. So sonyo ma bi so enkomodie bi a ekoso social media ensem fata yeso so yentumi nyina yemudie mu nkyere edom a ye ne won platform so said dabi nyame asem tia ne ma mo ye enti munyai nyame asem tia abrabo we enti mama ye nso so na question said do you know the impact sa ne ma no enya wa afoforo so. Unacceptable use of social media technology, even in the house of the Lord. You move binum browse. We WhatsApp, we Facebook, we do all manner of things. Bra, some ya den. Ekoso. And then you move binum ekipu nyoma bone ewo your phone so videos. And then kasa ho do ne nyoma bi ensem fata. We keep them on our phones. But we don't know. We haven't come to understand yet. They have serious and dangerous impact on our spiritual life. As I know, I was here discarded. And you see a so. Me don't for power to me. Test for unchristian adornment. And then young man who sees here and come, married man who sees here and come, who show Christo ni be man who show tia wecha. As in the console. And as in the tisua, mobo. A Christopher, you referee whom we are gradually losing our spiritual identity in the Lord. You referee who say yentimi mu ya bra said we are see day ebuno. Hweyamano one when ya odi Christo ni ba be gina hanuma from the three so did be sin na so kwasia da husiesie no nko ano 2000 Ghana cedis. Ebi so ye 3000 Ghana cedis, ebi 5000 Ghana cedis. Edian ya enwi no nko ana wa ye no nko ano, okoto enwi no 1500 Ghana cedis. Brazilian hair. Ebra so say you go back
wɔ saa nkyerɛkyerɛ yi mu ɛbra so sɛ yɛhwɛ ne yɛkɔ yɛkyi ne yɛkyerɛkyerɛ ahosiesie yɛ mmarima ne yɛ nuanom mmaa yɛkɔ ne yɛ nuanom yɛ den ɛkasa no korakora no yɛsɛ mɛbrɛ na so encouraging sinister motives in making wealth or to succeed yɛnya hwɛ yie nyamesom pa abodwo wɔ mu no ɛyɛ ade nya den kɛseɛ ɔsɛ yɛmfa hwee amba wiase ne yɛmfa hwee so mfiri mu nya den ɛnkɔ nti yɛn yɛ kakrawa na yɛwɔ no momma yɛn nya den ɛnso na afei asɔre ne animu ni a wote adwuma mu afei wopɛ sɛ wosi dan gidigidi kyenkyena wopɛ sɛ wosi dan na nyɛ korɔ no na wobɛbɔ nti ama na wiase no de jargon so bi aba connection deal nti ɔte adwuma mu ɔyɛ deals ɔte adwuma mu ɔyɛ connection na sɛ woyɛ connection wɔ adwuma mu asɔre nso bɛyɛ den yɛde bɛsi hanom na no korakora no ma me no mmie no yɛnte aseɛ sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo waka ɔsi obesi nasafo na asamado apono ɛne owu entimi nyɛ den entwi emfa so da bia no ahonhom ɛyɛ adwuma wɔ wiase mu na saa ahonhom no moma yɛ ninna hɔ na yɛma Awurade asɛm no ɛnkyerɛ yɛ kwan trodo na no bɛboa yɛ ma yɛabɔ Christ Jesus asafo no ho ban na yɛkuta ne mudie no mu yie na yɛaboa afoforo nso ɛma heaven nkwae no ayɛ nyinaa yɛ deɛ Awurade nhyira me no mmienu ɛne ne den nyinaa amen. From victory unto victory, his army shall he lead.